10 señales incomodas de que te estás convirtiendo en una mejor persona puede que estés en la búsqueda de convertirte en una mejor versión de ti mismo, pero a veces puedes sentir que tu crecimiento es lento o inexistente. En este video, hablamos sobre algunas de las señales que indican que tal vez, solo tal vez, las cosas están mejorando y estás en el camino correcto para convertirte en una mejor persona. Así que vamos a sumergirnos. Número 1. Estás empezando a cuestionar cosas. Puede ser aterrador darse cuenta de que algunas de las cosas en las que has creído todo el tiempo pueden no ser ciertas. Pero a veces es necesario para crecer como individuo e incluso para ayudar a otros en su camino. Cuando comienzas a cuestionar las cosas, te estás moviendo más allá de la superficie y comienzas a ver las cosas por lo que son, a diferencia de lo que otros quieren que ves. Piensas más críticamente en lugar de aceptar las cosas al pie de la letra. Te preguntas por qué las cosas son como son y si necesitan cambiar o no. Y si es así, ¿cómo? Cuantas más preguntas haga en general, más fácil será tomar decisiones informadas. Número 2. Tu perspectiva está cambiando. No siempre es fácil ver el cambio en ti mismo. Todos estamos acostumbrados a pensar en nosotros mismos como seres fijos con una identidad establecida y formas establecidas de hacer las cosas. Pero cuando empiezas a notar que tu perspectiva está cambiando, en realidad es una indicación de que estás creciendo y evolucionando. Si tu perspectiva sobre algo cambia, es porque has estado aprendiendo más al respecto y lo comprende mejor. Este proceso es uno de los aspectos más importantes del crecimiento. Al principio puede ser aterrador o incómodo, pero esos sentimientos son solo parte del proceso. Número 3. Está comenzando a ver su propio lado oscuro. Todos tenemos un lado oscuro. Esa parte de nosotros que tratamos de esconder de los demás e incluso de nosotros mismos. A veces es porque tenemos miedo de lo que pensará la gente. Otras veces, es porque tenemos miedo de lo que podríamos hacer si dejamos salir la oscuridad. Pero cuando eres consciente de tu lado oscuro y puedes ver su fealdad con comprensión y compasión en lugar de juicio o miedo, puede ser verdaderamente liberador. Significa que no importa cuán mal se pongan las cosas, cuánta ira, tristeza o frustración se acumule dentro de ti, no actúas automáticamente sobre esos sentimientos ni les permites definir quién eres como persona. Número 4. Eres menos crítico con los demás. Todos tenemos nuestras opiniones, y son importantes para nosotros. Y, por supuesto, tenemos derecho a esas opiniones, pero lo que nos hace humanos es que podemos cambiar nuestros puntos de vista cuando se nos presenta nueva información. Dicho esto, es fácil ponerse a la defensiva cuando alguien no está de acuerdo contigo. Sientes que tu opinión está siendo amenazada o atacada, lo que dificulta escuchar y aprender de esa persona. Pero si puede juzgar menos a quienes no están de acuerdo con usted, es una señal de que se está convirtiendo en una mejor persona. Muestra que eres más abierto y tolerante con las opiniones y creencias de otras personas, incluso si contradicen las tuyas. Número 5. Reconoce su propio papel en conflictos pasados. Para la mayoría de las personas, puede ser difícil admitir cuando cometen errores, especialmente cuando esos errores han causado dolor a otras personas. Pero es importante asumir la responsabilidad de nuestras acciones, incluso si no fueron intencionales.
Cuando puede ver como sus acciones han lastimado a alguien. O cuando puede mirar hacia atrás en una situación y ver que tenía más de un lado. Es una señal clara de que se está convirtiendo en una mejor persona. Reconocer su papel en conflictos pasados lo ayuda a empatizar con los demás y disculpar sinceramente. También la ayuda a aprender cómo evitar volver a cometer los mismos errores. Número 6. Ya no crees que eres mejor que los demás puede parecer algo extraño para celebrar. Pero en realidad es el comienzo de un crecimiento personal serio. Esto se debe a que cuando creemos que somos los mejores, no nos damos espacio para crecer. No queremos cambiar o mejorar, solo queremos que alguien nos dé la razón. Pero una vez que te das cuenta de que nadie es perfecto y que todos tienen espacio para mejorar, incluido tú, comienzas a concentrarte en tu propio crecimiento en lugar de preocuparte por lo que hacen los demás. Número 7. Cuando alguien te critica, tu primera reacción es mirar hacia adentro. Las críticas son difíciles de aceptar. La mayoría de la gente tiende a ponerse a la defensiva o a remitir cuando son criticados. Pero a veces, cuando damos un paso atrás y consideramos las críticas, nos damos cuenta de que en realidad fue justo en el blanco. Si tu primera reacción es mirar dentro de ti mismo cuando alguien te critica, muestra que estás creciendo como persona y que eres capaz de aceptar la responsabilidad de tus acciones o elecciones. Número 8. Tus prioridades están cambiando. Tus prioridades pueden ser un poderoso indicador de hacia donde te diriges. Y si te encuentras enfocándote en cosas diferentes a las que hacías antes, tu prioridad. Más sobre el texto fuentes. Requiere el texto fuente para obtener información adicional sobre la traducción. Enviar comentarios. Panels laterales. Historial. Guardadas. Contribuir. El límite de caracteres es 5000. USA las flechas para traducir más contenido.